A very good morning, everyone, and welcome. Welcome from the National Center for Cell Science, NCCS, and the Pune Knowledge Cluster, PKC. It is my pleasure to invite here today Dr. Ajit Kembhavi, who is the project investigator of PKC, Dr. Shekhar Mande, and Dr. Arvind Sahu. I request Dr. Kembhavi to please tell us more about PKC. So good morning, namaskar. We are here today to hear about COVID-19. Now you know that there has been a resurgence of the disease in China, which led to a lot of nervousness because of the large numbers there. And we thought it was the appropriate time for experts on this matter to tell us what are the expectations and what may happen and what we should not be frightened about. The program has been organized jointly by the Pune Knowledge Cluster and the National Center for Cell Science. And as many of you know, the Pune Knowledge Cluster has been set up by the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India. It's a part of several other clusters all over the country. And our aim is to bring together the people of the city, the civic administration, research institutes, academic institutes, and the industry to work together for the city of Pune. Now, we have been working on COVID for a long time now, collecting COVID data in many different ways, both passively and actively, and important conclusions have been reached from the data. So we thought this is the appropriate time for us to also consider, as I already said, what is the prognosis for things to happen right now. And we have two experts here, Dr. Shekhar Mande and Dr. Arvind Sahu, and they'll be introduced to you shortly. Thank you very much. आता मी ज्या प्रकारे इंग्रजीत सांगितलंय की आता आमचा उद्देश आहे की जे चायनामध्ये कोविडचं रिसर्जन्स झालेलं आहे तर ते कशा प्रकारे त्याचा प्रोग्रेस होणार आणि आपल्यावरती त्याचा काय इफेक्ट होऊ शकतो. जेव्हा कोविड ओरिजिनली आलं तेव्हा एक व्यक्ती चायनाहून आपल्याकडे आली आणि मग त्याच्यानंतर समज भारतभर ते पसरलं, तर तसं जगभर पण झालं. तर आता ते होण्याचा धोका आहे का आणि ते कशा प्रकारे होऊ शकेल आणि नवीन व्हेरिएंट्स येणार आहेत का आणि आपण कोणती खबरदारी घ्यायची ते पूर्वीसारखं रॅम्पंटली सगळं पसरू नये. आणि त्याच्याविषयी हे दोन जे एक्सपर्ट्स इथं आहेत, डॉक्टर शेखर मांडे आणि डॉक्टर अरविंद साहू, ते आपल्याला सांगणार आहेत. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. Thank you, Dr. Kembhavi. I would like to start by introducing our first speaker for today, Dr. Shekhar Mande. Dr. Mande is a structural and computational biologist. He is the former Director General of the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. As DG, he spearheaded several initiatives undertaken by CSIR during the COVID pandemic, including viral genome sequencing, development of diagnostic, oxygen making, clinical trials, etc. He has proposed a hypothesis that fewer people are dying from COVID in poorer countries due to their frequent exposure to diseases as compared to rich countries. Dr. Mande is also the former director of NCCS, and he is currently honorary distinguished scientist at NCCS and also distinguished professor at the Bioinformatics Center of the Sahu Pune University. Over to you, Dr. Mande. Thank you, Jyoti, for your Thank you, Jyoti. You're on it. Thank you. Thank you, Jyoti. आज आपण इथे भेटलो आहोत याच्याकरता
की जसं आपल्याला अजितनी आणि ज्योतीनी दोघांनी सांगितलं की कोविडचं काय परत पुनरुत्थान होणार आहे की नाही. लोकांमध्ये थोडी दहशत पसरल्यासारखी झाली आहे की चीनमध्ये कोविड वाढतोय ज्या संख्येने, आणि आपण गेल्या 2-3 दिवसात रिपोर्ट वाचले असतील की चीनमधली स्मशानस्थानं जी आहेत ती तुडुंब भरलेली आहे आजच्या दिवशी. आणि अशी स्थिती आपल्याकडे इथे परत येणार आहे का, ही लोकांमध्ये भीती आहे. आणि ती भीती आपण दूर करण्याकरता आपण समजण्याकरता की अशी परिस्थिती भारतात का येणार. आणि माझं आणि अरविंद दोघांचं म्हणणं जवळजवळ एकच आहे की लोकांनी सावधान राहावं, लोकांनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करावं, पण तशी भीती पसरवू नये कोविड बाबत. आणि त्याच्यापाठील कारण काय, वैज्ञानिक कारण काय, ते आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. आपण कोविड आपल्या पेशींमध्ये कसा शिरतो आणि आपल्या शरीरात कसा पसरतो हे थोडक्यात आधी बघूया. हे मी तिथे दाखवलं आहे, हे एक कोविड व्हायरसचं स्ट्रक्चर आहे. आपण जे म्हणतो ते हे वालं कोविड व्हायरस अशी दिसते. याचं डायमेन्शन जे आहे ते रफली अबाउट 100 नॅनोमीटर्स. म्हणजे आपण 1 नॅनोमीटर म्हणजे आपण पहिलं तर 1 अब्जावा पार्ट ऑफ मिलीमीटर्स. म्हणजे आपण जर मिलीमीटरचा 1000वा पार्ट घेतला त्याला आपण मायक्रोमीटर म्हणतो, आणि त्याचा पण 1000वा पार्ट आपण घेतला त्याला आपण नॅनोमीटर म्हणतो. तर जवळजवळ 100वा पार्ट एका मायक्रोमीटरचा एवढं एवढी मोठी व्हायरस आहे. आणि आपण जे पाहतो हे चित्र, याच्यामध्ये बाहेर व्हायरसचा सरफेस आहे हा पूर्ण, त्याच्यावरती हे जे स्पाइक्स आहे त्याला आपण स्पाइक प्रोटीन वगैरे म्हणतो, आणि आतमध्ये व्हायरसचा जीएनए, आतलं जिनोम असतो ज्याच्याप्रमाणे व्हायरस आपली प्रतिमा आपल्या पेशींमध्ये शिरून परत करते. व्हायरस जेव्हा आपल्या शरीरात पहिले शिरते ती एरोसॉल्सच्या थ्रू, म्हणजे आपण जेव्हा श्वासोश्वास घेत असतो हवेमध्ये जर काही एरोसॉल्स असतील आणि एखाद्या माणसाने ज्याला कोविड झालेला आहे तो माणूस जर शिंकला किंवा खोकला किंवा बोलला असेल तर ते हवेत तरंगत राहतात एरोसॉल्स, आणि मग बाकी लोक जेव्हा त्या एरोसॉल्सला परत इनहेल करतात त्याच्याप्रमाणे व्हायरस आपल्या शरीरात शिरते, त्या नाकातून किंवा तोंडातून. व्हायरस शिरल्यानंतर व्हायरसच्या वरती मी जसं म्हटलं एक स्पाइक प्रोटीन असं असतं व्हायरसच्या सरफेसच्या वरती, आणि स्पाइक प्रोटीनच्या वरती ही जी निळी जी दाखवली आहे ही पर्टिक्युलरली जागा जी आहे याच्याप्रमाणे ते आपल्या पेशींना पकडून धरतो. हे निळी भाग जो आहे आपल्या पेशींमध्ये पकडून धरतो. आपल्या पेशींच्या वरती एक ACE2 नावाचं प्रथिन असतं, ज्याला आपण एंजिओटेन्सिन कन्व्हर्टिंग एन्झाईम 2 म्हणतो. हे जे हिरव्या रंगात जे दाखवले ते आपल्या पेशींच्या वरती असतं. ही जी आपण दाखवली आहे ही आपली पेशी आहे, त्याच्या आतमधला सगळा भाग आपल्या माणसाच्या पेशीमधला. बाहेर याची व्हायरस आहे. व्हायरस आपण थोडं मोठं करून दाखवलंय, याच्यापेक्षा बऱ्यापैकी छोटी असते, पण बाहेर आपण दाखवलं. आणि स्पाइक प्रोटीन मी जे आपण म्हटलं ते ACE2 प्रोटीनला धरतं, आणि त्याला जसं त्याने धरलं त्याप्रमाणे व्हायरस आपल्या पेशीच्या आत शिरते. म्हणजे श्वासोश्वास आपण जेव्हा घेतला हवेत तरंगणारे जे पार्टिकल्स होते त्याचा आपण श्वास घेतला, ते आपल्या शरीरात शिरले, मग आपल्या पेशीमध्ये व्हायरस अशा प्रकारे शिरले, आणि आपल्या शरीरात शिरले आपल्या पेशींमध्ये शिरल्या तो RNA ते आपल्या पेशींमध्ये रिलीज करतो, आणि त्या RNAच्या मग शंभरांनी लाखांनी आपल्या पेशी कॉपीज करायला सुरुवात करतात. ही महत्वाची गोष्ट आहे की आपल्याच पेशी व्हायरसची प्रतिमा करायला सुरुवात करतात. म्हणजे आपल्या मनुष्याचे सेल्स जे आहेत ते व्हायरसचा RNA तयार करायला सुरुवात करतात, आणि मग जेव्हा मॅच्युअर व्हायरस तयार होते आपल्या पेशींमध्ये ती त्या पेशीच्या बाहेर पडते, आणि अशा हजारोनी लाखोनी व्हायरस पार्टिकल्स एकेका पेशीमधून आपल्या बाहेर पडतात, आणि ते पूर्ण शरीरात पसरतात. जवळजवळ 2 ते दिवसात ते पूर्ण शरीरभर आपल्या हे सगळे व्हायरसच्या प्रतिमा ज्या आहेत त्या पसरलेल्या असतात. आणि त्याच्यामुळे जवळजवळ 2 ते 3 दिवसांनी आपल्याला ताप येतो, कारण आपल्या शरीराची प्रतिरोधकता जी असते ती या लाखांमध्ये ज्या व्हायरसेस आपल्या शरीरात पसरलेले आहेत त्यांच्यावर हल्ला करायला या आपल्या अँटीबॉडीज वगैरे तयार होतात, आणि त्याच्यामुळे मग आपल्याला ताप वगैरे असेल, सर्दी खोकला येतो, ताप येतो वगैरे सगळे याच्यामुळे. आपल्याला जर आपल्या शरीराची क्षमता एवढी आहे की या व्हायरसला आपल्या पेशीच्या आत येणाऱ्या पेशी आपण थांबवू शकतो. जवळजवळ 2 दिवसानंतर आपली जी प्रतिरोधकता जी तयार होते, जे अँटीबॉडीज तयार होतात, त्या अँटीबॉडीज या व्हायरसला पकडून सगळ्या व्हायरस पार्टिकलला आपल्या पेशांमध्ये येण्याचं थांबवू शकतो. त्याला आपण न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडी म्हणतो. आणि न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडी आपल्या शरीरात तयार होते चांगल्या प्रमाणे, पण ती याच्यात होते की म्हणजे व्हायरस ह्याच्यापुढे ज्या लाखांनी कॉपीज झाल्या प्रत्येकाला धरून मग अजून कॉपी त्याच्या व्हायला नको, आणि मग शेवटी ते व्हायरस आपल्या शरीराच्या बाहेर ते फेकतात. अशी क्षमता आपल्या बॉडीत असते. तर न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीचं मुख्य हे असं असतं
की जिथे व्हायरस आपल्या रिसेप्टर ACE2 आपण जे म्हटलं होतं आधीच्या स्लाइडमध्ये ते बांधते, त्याला ते ब्लॉक करतं. म्हणजे न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडी इथे येऊन अशी बाइंड करते, जेणेकरून व्हायरस या ACE2 ला बाइंड करणार नाही आणि आपल्या पेशंटच्या आत परत कधी शिरणार नाही. म्हणजे व्हायरसचे रिप्लिकेशन आपल्या स्वतःच्या आपल्या सेल्समध्ये जे होत होतं ते याच्यापुढे होणार नाही. आणि त्याच्याप्रमाणे आपण मग ऍक्च्युली त्याच्यावर व्हायरसवर आपण मात करू शकतो एक स्टँडर्ड कंडिशनच्या ठिकाणी. पण होतं काय की व्हायरस बऱ्या प्रकारे म्युटेट पण होत असते आणि बऱ्याचदा आपण पाहिलंय की आपल्याकडे सुरुवातीचा एक अँसेस्ट्रल स्ट्रेन आला होता सर्वात आधी आपण जेव्हा पाहिलं 2020 मध्ये. त्याच्यानंतर मग आपल्याकडे मग अल्फा, बीटा, मग डेल्टा हे सगळे स्ट्रेन्स आले आणि सध्या जगात जो प्रचलित आहे तो एक ओमेक्रॉनचा व्हेरियंट आहे. आणि हे सगळे म्युटंट व्हायरसमध्ये नेहमीच होत असतात. आपल्या शरीरामध्ये आल्यानंतर व्हायरसमध्ये म्युटेट होतच असतात. आणि त्याच्याकरता मी जे हिरव्या रंगात दाखवलंय हा ACE2 आहे आणि लाल रंगात दाखवलंय हा व्हायरसचा स्पाइक प्रोटीन आहे. आणि सगळे म्युटेशन्स जे होतात व्हायरसवर ते मी निळ्या रंगात दाखवले. आणि आपण पाहिलं तर म्युटेशन्स बहुतेक या रिजन मध्ये झालेले आहेत. त्या स्पाइक प्रोटीन मध्ये हे म्युटेशन जिथे ACE2 ला जे पकडतं त्या रिजन मध्ये झालेले. आणि ह्याच रिजन मध्ये आपण मगाशी पाहिलं की न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज या रिजनला बाइंड करतात. आणि हे म्युटेशन झाल्यामुळे हे निळे म्युटेशन झाल्यामुळे आता न्यूट्रलायझिंग बॉडीज स्पाइक प्रोटीनला परत बांधू शकणार नाहीत, म्हणजे व्हायरसला परत पकडू शकणार नाहीत आणि व्हायरस परत ACE2 रिसेप्टरला पकडू शकतो. म्हणजे प्रत्येक वेळेस जेव्हा नवीन म्युटंट येतो, आपण डेल्टा म्हटलं किंवा ओमेक्रॉन म्हटलं, त्याच्यामुळे ज्या माणसाला आधी रोग होऊन गेलाय त्याला परत रोग होण्याची शक्यता असते आणि ज्यांनी व्हॅक्सिन घेतली आहे त्याला पण परत रोग होण्याची शक्यता असते आणि होते. जसं आपल्या लोकांमध्ये बऱ्याच लोकांनी आपण पाहिलं आपल्याला 2-3दा कोविड होऊन गेलाय. मला स्वतःला डेल्टामध्ये एकदा झाला होता आणि ओमेक्रॉन मध्ये परत झाला. म्हणजे आपल्या बॉडीची इम्युनिटीची पूर्ण एवढी नसते की आपण पुढचे येणारे सगळे व्हेरियंट थांबवू शकू. आपल्याला निम्म्या व्हेरियंटला परत होऊ शकतो. पण एक डिफरन्स आहे की पहिल्यांदा आपल्याला जेव्हा कोविड झाला होता तेव्हा परिस्थिती बऱ्यापैकी गंभीर होऊ शकली असते. दुसऱ्यांदा जेव्हा कोविड झाला तेवढी परिस्थिती एवढी गंभीर राहत नाही. आणि त्याचं कारण असं आहे की आपण जर बघितलं की आपल्या शरीरात व्हायरस कशी बराबर रिप्लिकेट होते काही दिवसांमध्ये, तर आपण बघू की अशा दिवसांप्रमाणे कसं की हा 0वा दिवस येते, 5वा दिवस येते, 10वा दिवस येते, 15वा दिवस येते. तर आपल्या शरीरात व्हायरस कशा प्रकारे वाढते आपण जर बघितलं तर जवळजवळ सिम्पटॉम्स याच्या 2-3 दिवस आधी व्हायरस आपल्या शरीरात आलेली असते. आणि जो त्यानंतर बरोबर 2 दिवसांनंतर आपल्याला सिम्पटम्स येतात. सिम्पटम्स येतात म्हणजे आपल्याला सर्दी होते, खोकला होतो, पडसं होतं, ताप येतो. हे आपल्याला जवळजवळ 2-3 दिवसानंतर होतं व्हायरस आपल्या शरीरात गेल्यानंतर. तोपर्यंत व्हायरसचा नंबर आपल्या शरीरामध्ये बऱ्यापैकी वाढलेला आहे. आणि हा जो वाढलेला पीक आहे हा जवळजवळ आपल्याला 3ऱ्या किंवा 4थ्या दिवशी आपल्याला आढळतो. आपल्याला ताप आल्यानंतर सगळ्यात जास्ती व्हायरसचा नंबर जो आहे तो आपल्या शरीरात आपल्याला. आणि हळूहळू आपली प्रतिरोध अशी असते आपल्या अँटीबॉडीज तयार झाल्यानंतर की आपण व्हायरसला आपण आपल्या शरीराच्या बाहेर फेकू शकतो मग मात करून त्याच्यावरती. आणि जवळजवळ 8व्या किंवा 10व्या दिवशीपर्यंत आपल्याला व्हायरस आपल्या शरीरात परत आढळत नाही. म्हणजे जर आपण RT-PCR जर केला तर आपल्याला मॅक्झिमम व्हायरस या दिवशी म्हणजे आपला जो सिटी जो म्हणतो तो मॅक्झिमम या दिवशी असतो. त्याच्यावर मिनिमम म्हणजे मॅक्झिमम त्याला म्हणतो तो या दिवशी असतो. आणि जवळजवळ 10व्या दिवशीपर्यंत आपल्याला सिटी मिळत नाही RT-PCR मध्ये. तोपर्यंत आपल्या शरीरात व्हायरस पूर्ण गेलेली असते. हे म्हणजे सगळ्या इम्युनो कॉम्पिटंट लोकांमध्ये, इम्युनो कॉम्प्रोमाइज लोकांमध्ये थोडी वेगळी परिस्थिती असते. आणि वेगवेगळे आपण जर व्हेरियंट बघितले तर अँसेस्ट्रल व्हेरियंटचं असं होतं. नंतर डेल्टा व्हेरियंट जो होता त्याच्या व्हायरस खूपच घाबर वाढायची आपल्या शरीरात, त्याचं असं होतं. आणि ओमिक्रॉन व्हेरियंट असं आहे की तो खूप लवकर आल्या वाढायला सुरुवात होते असं. त्यामुळे थोडी फरक आवश्यक आहे त्याच्यामध्ये की वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये. 8व्या किंवा 10व्या दिवशी व्हायरस जरी आपल्या बॉडीच्या पूर्ण बाहेर गेले असेल, आपल्या बॉडीने आपल्या शरीरातनं व्हायरसला बाहेर जरी फेकलं असेल किंवा मात केली असेल, पण एक खूप अद्भुत गोष्ट अशी होते आपल्या बॉडीमध्ये की आपल्या बॉडीची इम्युन रिॲक्शन जी आहे कधी कधी जरुरीपेक्षा जास्त होते. म्हणजे आपण ज्या व्हायरसवरती जो इम्युन रिस्पॉन्स लॉन्च केलेला आहे आपल्या शरीरानं तो जवळजवळ 8व्या-10व्या दिवशी हाताच्या बाहेर जाऊ शकतो. म्हणजे याला आपण हायपर इम्युन रिस्पॉन्स म्हणतो. आणि ज्याच्यामुळे आपली जी परिस्थिती गंभीर होते ती त्या हायपर इम्युन रिस्पॉन्समुळे होते. ती व्हायरसमुळे होत नाही, कारण व्हायरस ऑलरेडी आपण शरीराच्या बाहेर फेकलेली आहे. व्हायरसला आपण ऑलरेडी न्यूट्रलाइज केलेलं आहे पूर्णपणे आपल्या शरीरात. पण हायपर इम्युन रिस्पॉन्स जो होतो तो जवळजवळ 8व्या किंवा 10व्या दिवशी आपल्या शरीरामध्ये सुरू होतो. आणि ही खूप गंभीर अवस्था आहे. तर ज्या ज्या लोकांना खूप गंभीर प्रमाणे हॉस्पिटलाइज करावं लागलं किंवा ज्यांना श्वासोच्छवासाचा त्रास व्हायला लागला किंवा जे लोक मृत पावले ARDS म्हणजे ऍक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपण जो म्हणतो त्याच्यामुळे, त्या लोकांना कारण मुख्य ते आहे की 10व्या दिवसानंतर आपल्या बॉडीमध्ये अतिरेक होतो इम्युन सिस्टीमचा. आणि त्याच्यामुळे मग जे अँटीबॉडीज ज्या तयार झाल्या
किंवा आपली इम्युन सिस्टीम आपल्या स्वतःच्या पेशीवर पण हल्ला केल्यासारखं करतं. मनुष्याच्या स्वतःच्या पेशींवर हल्ला केल्यासारखं करतात, ज्याला आपण ऑटोइम्युन रिस्पॉन्स स्टेट पण म्हणू शकतो. तशा प्रकारे हे होतं आणि मग त्याच्यामुळे आपल्याला बरेचसे नवीन सिम्पटॉम्स जे येतात ते म्हणजे इतर रोगांसारखे असतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होतो आणि नंतर मग आपल्याला ऑक्सिजनची आवश्यकता पडते आणि जे लोक खूप गंभीर होतात त्यांना आयसीयू मध्ये न्यावं लागतं आणि काही लोक बरेचसे लोक यामध्ये मग मृत्यू. तर असं हे असतं. त्यामुळे व्हायरस जरी शरीराच्या बाहेर गेली तरी आपल्या अँटीबॉडीच्या सिस्टीममुळे आपल्या इम्युन सिस्टीममुळे आपल्याला ती गंभीरता जाणवते. आता पण असं आढळून आलंय की जवळजवळ 20% लोकांमध्ये आपल्या फुफ्फुसांमध्ये इन्फिल्ट्रेशन होतं आणि त्या लोकांना जवळजवळ सिव्हिअर डिसीज होऊ शकतो. म्हणजे 10व्या दिवसानंतर ज्यांना ऑक्सिजन वगैरे कमी होतो 10 ते 20% लोकांमध्ये होतो. आणि ज्यांना खूपच सिव्हिअर कोविड होतो, ज्यांना आयसीयू मध्ये नेलेलं आहे आणि ज्यांना व्हेंटिलेटरवर नेलंय त्यांचे ते जवळजवळ 50% लोकांना त्याच्या पुढे ते ऍक्च्युअली मृत्यू पण होऊ शकतो. म्हणजे ज्यांना खूपच गांभीर्य झालेलं आहे, ज्यांना आयसीयू मध्ये नेलं आणि त्यांना व्हेंटिलेटरवर लावलंय अबाउट 50% हे लोकांमध्ये सध्या चायनामध्ये पण आपल्याला आढळून आलेलं आहे की बऱ्याच हाय पर्सेंटेजमध्ये लोक हे त्याच्यामध्ये मृत्यू पावू शकतात. पण आपल्याला घाबरण्याची चिंता नाही भारतामध्ये आणि ते मी शेवटच्या स्लाइडमध्ये आपल्याला सांगणार आहे की आपण घाबरण्याची आवश्यकता काय नाही. याचा अर्थ कारण हे आहे की आपल्या इथे व्हॅक्सिनचं कव्हरेज लसीकरण जे झालंय खूप मोठ्या प्रमाणात झालंय भारतभरात. आयदर आपण कोविशिल्ड लोकांना दिले किंवा कोव्हॅक्सिन लोकांना दिली. जवळजवळ 2.2 बिलियन डोसेस आपण लोकांना ऑलरेडी वाटलेले आहेत आणि ह्याच्यामुळे इम्युन सिस्टीम आपल्या लोकांची बऱ्यापैकी खंबीर झालेली आहे येणाऱ्या कोविडपेक्षा. किंवा बऱ्याच लोकांना आधीच कोविड होऊन चुकलेला आहे आणि ज्यांना आधीच कोविड होऊन चुकलाय त्यांची इम्युन सिस्टीम त्याच्यापेक्षा पण जास्त सक्षम आहे. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींकरता आपल्याला हायब्रिड इम्युनिटी म्हणतो. बहुतेक आपल्या पॉप्युलेशनमध्ये हायब्रिड इम्युनिटी आलेली आहे. त्यामुळे कोणताही नवीन व्हेरियंट जो आला, जो सध्या चीनमध्ये बऱ्यापैकी प्रचलित आहे, तो आपल्या इथे जरी आला तरी त्याला आपल्याला त्याचं गांभीर्य जाणवणार नाही. आपल्याला कोविड जरूर होईल. आपण आधी कसं म्हटलं होतं की आपल्याला सर्दी पडतो, खोकला, ताप जरूर होऊ शकतो, पण त्याचं गांभीर्य फार जाणवणार नाही. आपलं हॉस्पिटलायझेशन खूप कमी होईल. आपल्या इथे मरणाऱ्या लोकांची संख्या पण अत्यंत कमी झालेली असेल हायब्रिड इम्युनिटी. लोकांना काळजी घेणं खूप आवश्यक आहे. दोन प्रकारे. एक तर कोविड हा एअरबॉर्न डिझीज आहे. आपण म्हटलं की जसं की हवेत तरंगत असतात पार्टिकल, त्याच्यामुळे हा कोविड होतो आणि म्हणून आपल्या सगळ्या लोकांच्या घरांमध्ये, ऑफिसेसमध्ये, पब्लिक बिल्डिंग्समध्ये व्हेंटिलेशन खूप चांगलं पाळणं आवश्यक आहे. आणि आपण लोकांनी 2 वर्षापूर्वी व्हेंटिलेशन गाईडलाईन्स इश्यू केले होते भारत सरकारने. हे नीती आयोगच्या वेबसाईटवर पण ती आहे. आपलं मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्सच्या याच्यावरती पण आहे आणि या गाईडलाईन्स आम्ही लोकांनीच तयार केले होते CSIR मध्ये असताना आणि ते गव्हर्नमेंटने इश्यू केलेले आहेत आणि या गाईडलाईन्स पाळणं खूप आवश्यक आहे की बहुतेक लोकांनी आपल्या घरात खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात, क्रॉस व्हेंटिलेशन ठेवावं. लोक जर घराच्या बाहेर असतील तर कोविड होण्याची शक्यता कमी असते. घराच्या आत क्लोज खोल्यांमध्ये कोविड होण्याची शक्यता जास्ती असते. त्यामुळे व्हेंटिलेशन पाळणं हे आवश्यक. दुसरं म्हणजे की आपण वॉचफुल राहावं, आपण लक्ष ठेवावं नवीन व्हेरियंट्सवर, पण घाबरून जाऊ नये, दहशत पसरवू नये समाजात, कारण आपल्या इथे ते प्रमाण तेवढं राहणार नाहीये. आणि पब्लिक हेल्थ पर्स्पेक्टिव्हवर आपण कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करणं ते अत्यंत आवश्यक आहे. जसं मास्क पाळला, घराच्या बाहेर फार जास्त गर्दी नाही केली, या सगळ्या गोष्टींमध्ये हे पाळणं अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्याला कोविड जरूर होईल न्यू व्हेरियंट पासून, पण त्याचं गांभीर्य अत्यंत कमी राहील अशी आपल्याला सध्या म्हणजे की आपल्याला नाही वाटत सध्या तरी की आजच्या दिवशी ज्या लोकांना कोविड झालेला असेल, खूप जास्ती प्रमाणात आपल्याला हॉस्पिटलायझेशन करावं लागेल किंवा खूप जास्ती प्रमाणात लोक मरतील असं आजच्या दिवशी तरी आपल्याला वाटत नाही. तर हे एवढा आपला टेक होम मेसेज आहे. एवढं जर आपण टेक होम जर घेऊन जाऊ शकलो आणि जर आपण जर खूप घाबरलो नाही आणि दहशत नाही पसरवली तर आपण समजू की आपण कोविडवर पूर्णपणे मात केली. धन्यवाद. Thank you, Dr. Mande. We will now move to Dr. Arvind Sahu. Dr. Sahu is an immunologist with expertise in complement biology. The complement system is a major component of the innate immune system, which is involved in protecting the body against pathogens, including viruses. His research focuses on the mechanisms that viruses use, that viruses have developed to subvert the host defense system.
In particular, his research group has identified novel molecules that viruses encode to breach the host defense mechanism. Dr. Sahu is currently Scientist G at NCCS. Over to Dr. Sahu. Good morning, everyone. So, first of all, I want to thank the organizing committee for allowing me to express my opinion regarding the resurgence of COVID-19. And what I'm going to do today is, tell you what I feel and tell you what science teaches us. It's always a good idea for us to educate ourselves about the situation so that we are better prepared to deal with that. And therefore, I'm going to pose certain questions and try and answer those. So the first one we're going to talk about is, why do viruses infect humans? Let's understand that. Why do we see a wave of infection? How does the wave get generated? How do vaccines protect us? What is hybrid immunity? You must have read, many of you, in newspapers or heard in the media. What is this hybrid immunity and why it provides a better protection to us? And why the impact of Omicron subvariant, which is circulating in China, will be much, will not cause so much effect in India. So these are the questions we're going to talk about today. So let's talk about the first one, that is, why do viruses infect humans? So viruses are obligate intracellular parasite. What does it really mean is that viruses cannot replicate outside a host or outside a cell. It needs a host to replicate, and therefore infection is the only sole way it can survive. If it cannot infect a host or a cell, then it will not survive. Therefore, the whole survival depends on host, and that's very critical for that. And that's why we keep seeing viral infection. That's the only way it circulates. But is this one way that we get infected all the time and our body does nothing? And that's not really true. The host has several immune barriers, or we call it in general immunity, or the host defense mechanism, or आपण मराठीत सांगतो की प्रतिकार शक्ती. So we also have immune barriers or the immunity to protect ourselves. No problem came that virus is there. The problem occurs more when the virus is novel to us, when our body has never seen that virus and suddenly we encounter, and therefore there is no preformed immunity आपल्या body मध्ये त्या virus साठी specific एक जी immunity आहे ती तयार झालेली नाहीये आणि त्यामुळे आपल्याला जास्त त्रास होतो. And this has something like a non-specific immunity, which is more like, you can say something like police. And adaptive immunity is very specific to a particular virus. And that is something like an army. When we really need to take care of the enemy, then we need experts. And that's when the adaptive immunity comes into play, but it takes time. Innate immunity is something which is always present in our body, and adaptive immunity takes some time. It can take anywhere from 7 to 15 days to generate in our body, and that takes time for that. So therefore, there is always a constant struggle between virus to survive and host. We have immune barriers, and therefore for the survival of virus, it keeps on mutating, because if we have immunity already developed against that, but it can't change completely, so it changes a little bit by mutations. And therefore, when we have the second or the third or the fourth infection, it doesn't cause so much of a problem as when it caused the first time, when it's completely novel in our body. And this is more like, it becomes like a flu infection, that now people don't much care about the flu infection because we have been, but when flu happens first time, right? Spanish flu, it created a havoc. The second question is, what is the way of infection?
why do we see a wave of infection? आपण आता बघितलं तर आपण मराठीत लाट म्हणतो. पहिली लाट, दुसरी लाट, तिसरी लाट, right? So we saw initially the infection with the virus, which was more like Chinese one. They originally identified that we had a Delta wave, then we had Omicron wave, and so on and so forth. Why do we see this wave? The wave essentially means is that there is community transmission. That means that the virus is able to now transmit very well in the community, and a large number of infections are produced, and that's when we see the wave. Then why does this happen? Because we do not have a better way to contain the virus. We don't have good drugs, and we are not doing much to contain the virus. And the environment is pretty good for the spread of the virus. And also, it can be because of the mutation in the virus. For example, we had a Delta wave, and then we had an Omicron wave, right? So when the mutations occur, it can create another wave. So why do we see a decrease in the response then, or the infection then? Because now we can do proper containment. For example, we all know that we had done lockdowns in containment, or the environment changes, or we have better drugs to control it. And most importantly, something we call herd immunity. Herd immunity means that most people in the community have generated immunity, and therefore people who are infected control or contain the virus very effectively, and then it is not transmitted. And that's when we start seeing a decrease in the response, right? So this is what the wave is. But infection doesn't always mean that there will be more severe infection. Infection can be more severe when it is the novel virus, but infection will always be less and less severe as we keep seeing more and more times. So there was more fatalities than less, and then suddenly in Omicron, we saw that much less, and now it will be less. So this is always the course of action. Now, how the vaccine protects us? So the one thing we were saying that if we have vaccine and if we do pretty good coverage, we will be protected. So what happens that in India, we had Covaxin and Covishield, two vaccines which are given to large population, and the coverage was more than 90%. What it does, it generates the adaptive immunity, specific immunity. What are the main categories of specific immunity? Something called antibodies and something called T cells. Antibodies are the ones which by and large can act directly on the virus. ते व्हायरसला बाइंड करू शकतात, त्याला न्यूट्रलाइज करू शकतात, जसं शेखर सरांनी आपल्याला सांगितलं. So they can do that. What T cells do? T cells can also act on the infected cells. So if the virus is hiding inside the cell, antibodies cannot penetrate inside, but the T cells can recognize these infected cells and can act. T cells can also increase the antibody production or even proliferation of the other type of T cells, right? So these are the two main immunity, and these are very specific immunities which are generated in our body because of the vaccination. And these can be generated after infection, right? So we can generate these by immunization or by infections, right? And these are the specific immunity. So vaccine generate this. And when this happens, then our body, we can protect ourselves. And if we do a large immunization, then we can generate a pretty good herd immunity. And if we generate a good herd immunity, then the transmission will be stopped, right? And we'll be better protected. So then what is the hybrid immunity? And what evidence we have? Science will show us the data. What kind of data you have to tell me that you can protect yourself with the hybrid immunity better? So what is hybrid immunity? Hybrid immunity basically means that we are protected, as I explained you, with the vaccine. We have generated this specific immunity, but what we have not generated very well is the respiratory mucosal immunity. This does not get generated very well with immunization, but when we are infected after that, म्हणजे आपण वॅक्सिन घेतली आणि त्याच्यानंतर परत जर आपल्याला इन्फेक्शन झालेलं आहे, then we generate a mucosal or local immunity, and this
gives better protection not only against the virus we are immunized with or we are infected with, but it also gives better protection against the variants. This has been seen in humans as well as in animals. म्हणजे animal मध्ये experiment करून पण लोकांनी बघितलेलं आहे scientists if you do this, you get much more better protection. So we are getting vaccine, we are getting, and many of us have gone through this cycle. We have got the vaccination, and after that we got infection, and therefore what we have generated is the now mucosal immunity, which is much better to protect us from even the variants, right? So this is the hybrid immunity which is there in India with most population, and if this is there, the herd immunity is there, the transmission will be less, right? So why do we think that the Omicron subvariant, which is there in China, will have less impact in India? So the first one is that the Omicron, where we have already seen, right? This is just a subvariant. It has some more mutations which are there in this Omicron. It is not a completely new strain. And we, India, is already exposed to that. We have already generated immunity against this virus. There are changes, but it is not a completely new virus. And therefore, we can say that this particular virus or the variant which is circulating in China will have much less effect in India. Our vaccination coverage is very good, and therefore we have generated, right, a very good immunity. And many of us, like I said, have got vaccination and infection, and therefore we have this hybrid immunity. So we don't have just the immune response generated in our body from the circulation, but also up there, lungs, right? So mucosal immunity is there, so virus gets inside through the respiratory channel, inside and immunity, and that is much better, giving us much better protection. Therefore, it is very unlikely that the Omicron variant which is circulating in China is going to really make a big impact in India. So these are the reasons which normally the scientists believe, or general thinking is that the Omicron variant which is circulating is not going to make such a big impact in India. But having said all this, the most important thing is that we should take proper precautions. If we see infection, if it changes significantly again, we will see a wave in India as well, but the fatalities or the hospitalizations will be much less here. But if we have to protect us from wave, we must then take proper precautions, which all of us know, and this has been there. We have gone through this and we understand what precautions like mask, sanitization, so on and so forth we must do if we start seeing a wave. And that's the only way we can contain the wave. I told you the containment of the wave is important, and that can happen only if we do a proper that or if we have a wave. Okay, so I would like to stop here. Thank you so much. Now there are a few questions from the audience they would like to know. So I will start with the questions and how do we determine the spread of the circulating variants when individuals with COVID-like symptoms are not getting tested? If enough testing is not happening. I think it's desirable that people get tested if you have COVID-like symptoms. And if you are COVID positive, the government has already declared intention that it would like to have those tests. So, and it's very likely because if you go by the trends in other countries, US and UK, and especially China, Korea and all, that the current, the fast spreading strain is SPPU 1.5. It's likely that it will be dominant in India very soon. But nonetheless, those who have COVID-like symptoms, it is better to get tested either by rapid antigen test or by RT-PCR, whichever, and if positive, send a sample first. Next question. How do I think this will affect newborn children?
Yeah, so newborn children, what we have learned over the period of time is that, like flu, in flu, newborn children or kids, as well as the elderly people, are very susceptible. If in SARS-CoV-2 or the COVID, this infection, surprisingly, we noticed that the kids are not so susceptible. What is the real reason behind this? It's still not very clear to scientists. But what we have seen is that they are not very affected so much like flu. This could be because of the innate immunity. They have much developed innate immunity compared to adults. They also have a way to generate very fast response. Right? So whether it's because of fast response, whether it is just the innate immunity which is there, not very clear. But one thing is very clear is that they are much less susceptible to COVID infection or to COVID or SARS-CoV infection compared to adults. What we see the susceptibility problem is where the immunity is not getting generated is the internal form. And in India, how do you think that booster dose will help when only 20% of the population India is taking 20% of Indian population is taken vaccine? No, that's the No, that's not right. The vaccine coverage in India is far high. So if you take people over the age of 45, that's exactly and people all over the world recommended to be vaccinated. In India, of course, people younger than that also have been vaccinated. And the vaccine coverage is extremely high in India. So the 20% number is not right. Booster will certainly help, especially in the elderly, because we don't know at this stage how long the immunity lasts of the vaccine. I mean, the immunity that is generated after vaccination. It is anticipated, but not yet scientifically tested, that it lasts for at least about 8 to 9 months. Or something. And therefore, it is generally recommended that people take booster, especially those who are vulnerable. Questions? Are there any specific symptoms of this new variants that you can add on to the overall new non-variant symptom? Are there any new symptoms? No, not that anything is really reported very clearly that they more or less look like the similar symptoms what are there. And again, the symptoms depend on what kind of immunity you have. So these problems occur when the virus stays for longer and goes everywhere. But if you have effective immunity, which we believe we have had good immunity, and therefore, at least for the circulating variant which is in China, we are going to have a good infection. So we don't really expect to see more hospitalization or more deaths. There are also reports generally that Omicron tended to stay in the upper respiratory tract and did not go into the lower respiratory tract. But I mean, there's still scientific debate about it. If the viruses keep mutating, will the same vaccine continue to protect us, or will we need to keep developing new vaccines? So the thing is, what the vaccines have done all over the world, whether it be the Pfizer or the Moderna or AstraZeneca or our own COVID vaccine, all of them have actually reduced the number of hospitalizations and death dramatically. So that's the fact that everyone accepts that these things have actually had a very positive impact on the public health perspective. That the number of hospitalizations and number of deaths have reduced dramatically. Now, whether we need to develop newer vaccines for new variants is an open question that everybody has been asking. And in fact, I think even some people have made an effort to generate vaccines which can recognize many different variants or something. But I'm not very sure whether that could happen. Probably Arvind can. Yeah, so it doesn't happen that we have some kind of immunity becomes zero for the variant, right? So normally we see in newspapers that the antibodies bind to the protein, and therefore it won't allow the infection. But is that the only kind of antibody that is important? No, not really. Antibodies can bind to somewhere else, can still neutralize. So what it does is that it aggregates. So antibodies have two hands sort of thing, it can aggregate. And then the total infection pattern becomes less and it won't be able to.
There is also completely non-neutralizing antibody that can take the help of other symptoms, which I work on, can neutralize. We also, apart from antibodies, which we normally talk, we have cytotoxic T lymphocytes like T-cell immunity. They are also there. So it doesn't become zero. So it becomes partial protection, but it is not because the antibodies, the mutations are happening, therefore now it can't act. It won't act as effectively, but it still provides us the partial protection, right? And if you get the infection, right, then you get the new variant, and then you are protected again. Right? So why we don't suffer so much with the new wave? Why this happening? Because we already had partial protection, right? This is what happens. You keep getting flu. Each flu wave every year is a new variant. But do we really suffer so much? No. We just sit at home for a week or 4-5 days, and then we are fine. Although the virus is mutated so much. So there always exists the partiality, right? One more question. How will the future variants affect the population with comorbidity? Let's say that again. How will the future variants affect the population with comorbidity? Yeah, so comorbidities is always a problem, right? You have that. So therefore, it is important, essential that such people should take both precautions, protecting themselves. They should also have the immunizations proper, and therefore that's the only way, right? So if you have comorbidities, then those people should be more careful. And we know now how to protect ourselves, right? And we should then, if there is a booster available, we should take the booster, we should wear the mask, we should avoid going to crowded area. We should have the mask proper, and we know mask is a very effective way. So these are the things which then anybody who has comorbidities should take care of. Yes, we have questions from audience. नमस्कार. मी एक बेळगावचे डॉक्टर आहे आणि मुक्त पदक आहे. तर माझ्या वडिलांना जेव्हा मी आयडीला सुरुवातीला इन्फेक्शनसाठी नेलं होतं तर काही गरज नव्हती, पण त्यांनी बळजबरीने तिथे आयडीला करायला लागले. तर त्याबरोबर कोरोना झालेल्या पेशंट बरोबर आम्ही जेवलेलो आणि अनेक अशा गोष्टी लक्षात यायला लागल्या की त्याचा काहीच संबंध नाही. जे थेरी तुमच्या दोघांचा आता अभिनंदन जे तुम्ही थेरी सांगितली त्याबद्दल काही डाऊट नाही, पण प्रॅक्टिकली जर बघायला गेलं तर सगळंच चुकीचं निघतंय असं वाटतं कोणीतरी. कारण आम्ही त्याच्यावर अभ्यास केला, 2 वर्षात त्याला अभ्यास करतोय. आमच्यावर बरेच डॉक्टर आहेत भारतातले, जसे डॉक्टर करून कोठारी एमबीबीएस एमडी असतील, आणि आम्ही सगळे थेरी तर मुळात आपली विषयाचा जगत जो आहे आणि इंग्लिश त्याचं असं म्हणणं आहे की ते त्याच्यासाठी माहित नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत. तुम्ही जे काही बहुतेक गोष्टी वैज्ञानिक आहेत. वैज्ञानिक असं काही मला पुढे बोलू द्या. कोरोनाचा आयसोलेशन झालेला पुरावा कोणीच देत नाही. आमचा शो मीडिया व्हायरस नावाचा चॅनल आहे आणि त्याच्यावर आम्ही अमेरिकेपासून तुम्ही तुम्हाला मी कोरोना दाखवतो. कोरोना तुम्हाला एक्झॅक्ट कधी दिसते तुम्हाला दाखवतो. नाही, आम्ही ऐका ना एनआयव्ही मध्ये हो तुम्हाला कोरोना कधी दिसते तुम्हाला ठीक आहे, पण आरटीआय खाली आम्ही जेव्हा एनआयव्हीला पाठवलं तेव्हा एनआयव्ही उत्तर देत आम्ही उत्तर देऊ शकतो. पण त्या तो कोरोना आहे का नाही नंतर बघू आपण, पण त्या व्हॅक्सिनमुळे अनेक लोक मरायला लागले. आम्हाला अजून कळलेलं नाही. आमची माहिती घडलं. तुमचं झालं का प्रश्न? तुम्ही अत्यंत चुकीच्या गोष्टी बोलतात, अत्यंत अवैज्ञानिक आहेत. व्हायरस आहे आपल्याला सगळ्यांना माहितीये. व्हायरसच्या आतमध्ये आरएनए सगळ्यांना माहितीये, आणि आरएनएला जर आपल्याला शोधून काढायचं असेल तर तो आरटीपीसीआरनेच काढू शकतो. आरएनए बघायचं असेल तर तो आरटीपीसीआर पण आपण लोकांनी जो पुरावा पूर्ण आपल्याकडे ठाम पुरावे आहेत. एनसीसीएस मध्येच बरेच प्रकारे टेस्ट झालेले आहेत ज्या लोकांना कोरोना झालेला आहे वगैरे. बऱ्याचशा गोष्टी अॅनोटेटर असतात की माझ्या घरी असं झालं आणि त्यांना एवढा त्रास झाला नाही वगैरे. पण सायन्स जे आहे आपलं आधुनिक विज्ञान ते अॅनोटेटेड गोष्टीवर चालत नाही. ते आपल्याला प्रूव्ह करायला आणि वेगवेगळ्या गोष्टी करायला त्याचे वेगवेगळे पुरावे वापरावे लागतात. आणि कोरोनामध्ये भरपूर ठाम पुरावे आपल्या समोर आहेत की व्हायरस हे व्हॅक्सिनचा आपल्याला फायदा होत आहे या सगळ्या गोष्टींचा. त्यामुळे अवैज्ञानिक गोष्टी आपण त्यांच्यावर विश्वास घेऊ नये. आणि आता सेमिनार मुख्यतः त्याच्याकरताच आपण केलंय की लोकांमध्ये आपण वैज्ञानिक जागरूकता आणावी की हा एक भयंकर आपण ज्याला महामारी म्हणतो हिंदीमध्ये तशा प्रकारची महामारी आहे.
आणि आपण जर आतापर्यंत जर काळजी घेतली तर तेवढा एवढा पसरणार नाही. आपण पाहिलं घ्यायला आहोत की डेल्टा वेव्ह मध्ये खूप सारे लोक मेले. डेल्टा वेव्ह आपल्या इथे भयंकर वाईट प्रकाराने आली आणि ती परत येऊ नये याच्याकरता आपण काळजी घेऊ. याच्याकरता आता आपण त्यांना अरेंज केलेलं. माझं नाव डॉक्टर प्रमोद खांडेकर. मी सायंटिस्ट होतो आणि आहे त्याच्यामध्ये आपण सोशल वर्कर एक कोविड सर्वेलन्स दिली आहे. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे कुठलं NGOs to involve spreading the message how we should create awareness, what kind of precautions should be taken. Their party is there. I'm also a member of Rotary and also can be involved. To involve them. Yes, I think both the questions are very relevant. First of all, the surveillance in the country has been extremely good. ICMR had spread the net all over the country, in which all the RT-PCR that were being done were uploaded. The results of that was being uploaded on the Ministry of Health website from every state. How many tests have been done on that day, and how many have been turned positive out of that. So the percentage positivity rate across all the states was being monitored from Delhi. I was there myself, and there was a war room that was created in the Ministry of Health and Family Welfare. And I used to visit the war room almost every week, but there were people who were there 24/7. And they were monitoring how it is spreading. And if there was any time, any point of concern, that were flagged immediately. And we got engaged with the state machinery that there are the spread in this particular area is higher or something like that. Similarly, the genomic surveillance also was extremely good. We had been doing, for example, the state of Maharashtra had to come into an agreement with one of the CSIR institutes for the Institute of Genomics and Integrative Biology. And every week samples were being taken from every district of Maharashtra, and we conducted that thing for a very long time. So basically, we are trying to see whether new mutants are emerging in Maharashtra somewhere or not. Apart from that, a particular surveillance that gives an early indication of the spread is something called a sewage surveillance, sewage water surveillance. And that also CSIR had put in a very strong system on today's date also. I mean, in fact, I am told that NITI Aayog took a meeting only 4 days ago to strengthen sewage surveillance across all the country. And in Pune, the National Chemical Laboratory had done sewage surveillance in Pune. Similarly, Nagpur, Niri Nagpur had done. And Niri, in fact, has done across different cities in the country. So the surveillance-wise, the RT-PCR positivity, the genomic surveillance, and the sewage surveillance, all of it has been done extraordinarily well and is continue to be doing well. The second question about NGOs is, of course, a very welcome question. And if NGOs involve themselves in spreading the awareness about COVID, I think it's very welcome. Question for Reem's question. You mentioned I think that the virus, it depends upon the cell for its replication and not only for its replication, also for its survival. At this stage, I'd like to ask a question from David side. So how are we so sure that the virus exists independent of the cell? It's not the byproduct of the cellular processes. How are we so sure of that? If these cells survive? Yeah, so both Arvind and I, we said that virus on its own, when it exists either in environment or water or soil or wherever, it cannot replicate on its own. It doesn't have the machinery to make copies of itself, right? So it necessarily requires a host or a cell. So any virus, if you take, for example, it will require a plant cell or insect cell or a human cell or whatever animal cell to replicate itself. SARS-CoV-2 requires human cells to replicate because it can enter humans and can use human machinery to make copies of itself. Now, there are plenty of evidences that a virus is there in the air. We have done air sampling, for example, and we have actually shown that there are particles, aerosols, which have entrapped virus in that, and we can show measuring the RNA in these particles. And we have done that, for example, in multiple places like railway coaches, AC buses, and all, that if there are infected people inside, then indeed aerosols do contain virus entrapped
aerosols. Virus cannot replicate in these aerosols. Virus can replicate only when these aerosols are inhaled by unaffected people. So there's the thing. That's Arvind and I, both of us said that. But Arvind, you want to- Yeah, so no, if you have anything specific, you can say. Yeah. Because because of outside, they cannot replicate. How are we so sure that they are not products of the cellular processes themselves which have gone out and killed the environment? Yeah, so no, these viruses, when we call them as the DNA of the RNA, they are completely different than what we have in our context. They are not part. They are novel. That's why we can differentiate that this is a viral DNA or viral RNA, and this is the host cell. So they are different, but they do need, and when they bud out, when they come out of the cell, they can take a portion of the cell, right? So enveloped viruses also sometimes take the portion of the cell, our cell or the host cell itself. And why they do that? Because then they are sort of masking themselves, and they look like more like hosts. Okay. So if your question is that, can they take a part of our own cell and mask themselves? The answer is yes, they can do that. But are they part of our cell itself? No, that's not. What is the role of NCCS in research and looking for COVID? What role? Yeah. Morning one answer. Yeah, so what NCCS did is what I can tell you that, during lockdown, all the scientists were here. And that was a time when only NIV was testing and there was a dire need. The state needed us to do the testing, different centers. So we immediately started testing. So NCCS became one of the second centers, apart from NIV, this was the only center approved to do the testing. So we were covering multiple cities and we did that. Apart from testing, we also started research on this. We started generating monoclonal antibodies against that. So if we can take that along with the Bharat Biotech, we started that program and we had some success in that. But then it was not needed further at that time. And then we didn't take it further for that. So, and we were, of course, spreading the awareness through the posters and other things. So, multiple programs we were trying to do to develop something against the virus, okay, and doing testing. So these are the things we did when it was required. I think with this, we would like to conclude today's talk. In closing remarks, So I wish to thank both the speakers for their short but very crisp talks on the current situation and the virus. And the fact that there were so many good questions, so means that people were interested in attentive. And then depending on the situation, we'll have further programs like this on COVID and other related matters. The PKC was quite involved in encouraging research in these things. And now we are also moving into dengue, which has been affecting us a great deal in this city and in other cities. And we should soon be having a program on dengue. So, so again, thank you to the speakers and thank you to NCCS for providing us with this wonderful venue for conducting the talk. And thanking all these speakers thank the participants who have taken time off on a Sunday morning. It's a winter Sunday morning and wonderful to go out for a walk. But it's not that we all been sitting here and exchanging things about COVID. This shows how important it is for the city. Thank you very much. Thank you. You're born